Ladies and gentlemen, the following is another amazing episode of the Wrestling Fans Podcast, Ringside Society. In one court, well, I know it's going to sound weird, but you already know, it's that ocean crossing, straight up Boston, flight catching, shot glass snatching. Where's he going next? Nobody knows. Three continents down, three more to go. No cap, straight facts. The worldwide star boy, Remy Blue. And you're probably thinking, yo, Remy, what's up? What's going on? What's with the word setup? Patience is a virtue. I will explain. You see, we here at Ringside Society, for those of you that don't know, we always, pride ourselves on letting people tell their stories, regardless of whether they're a wrestler, promoter, manager, etc., etc. And another thing we actually like to do is we like to give people that we even extend that to people who don't speak English fluently, whose language is first language is not English. We like to give them a chance to actually tell their story. So with that being said, this is another one of those cases tonight, because like I said, everybody deserves to have their story heard, have their story told. So if you've been following, you would recognize the man that is right next to me. You've seen him on several of our episodes, and he's going to help us out tonight. He is actually the most hilarious wrestling content creator there is. Everybody, welcome to the show, my fellow New Yorker, Henny Wrestling. How you doing tonight, sir? I'm doing well. Hope all is well with everyone. Espero que esté bien y let's get to it. Yeah. So how this is gonna go? Henny is actually gonna translate for us, and we're gonna ask our guest the question, and he's gonna answer in his own language as well. And with that being said, our special guest, a man who we have the honor of having on our show, he's actually a graduating member of the Nightmare Factory Camp 5, número 5, para mis, ay, lo siento, mi español poquito. I'm trying here, man. But that's number 5 for all my non-English speakers. Um, he actually has been making the rounds on the indie circuit. He actually got a chance to take part in the student showcase that followed at the Camp 5. Everybody, welcome to the show, Jay Lima. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya descansando en casita. Después de un largo día, nos encontramos ya descansando. All right. Awesome. I'm sorry, Remy. He says he's doing well. He is resting after a long day. We all are, man. Trust me. That's the world of men. So I gotta ask, I asked 99% of our guests, how did your love for professional wrestling start? Okay, so la pregunta que Remy hace, él lo pregunta mayoría a los luchadores, a la gente que hace el contenido y cosas así. ¿Cómo tú te encontraste en el mundo de lucha libre? ¿Cómo me encontré? Sí, y el amor también, ¿cómo te llegó? Ok, pues mira, eso es algo que yo siempre, casi a la mayoría de personas que me preguntan cómo conocí yo la lucha, es a lo que yo les digo siempre. Yo vengo de Guatemala, y para ser honesto, no voy a mentir, la primera lucha que vi, que se transfería ya en el 2003 en diferido, con un mes de diferencia, fue el combate de Rey Mysterio contra Matt Hardy en WrestleMania 19. Y de ahí fue donde continué viendo lucha cada 8 días, Raw, SmackDown, algunos pay-per-views. Y de ahí fue de donde nació todo esto. Okay, so he said that all of this happened. His first wrestling match that he saw was Rey Mysterio versus Matt Hardy. He said I don't know if it was WrestleMania 19. If you correct me, Remy.
WrestleMania. Yeah, it was Rey Mysterio, Matt Hardy. Yeah, WrestleMania 19. Yes. So that's how he encountered with wrestling, and that's how the love of wrestling grew on him ever since. Awesome, cool. So growing up, did you ever get to go to any of the shows? So creciendo, tú tenías chances de ir a un evento de lucha libre. Nunca lo tuve hasta que llegué aquí a Estados Unidos. Fue el primer. Yo cuando miraba en televisión allá en mi país, yo decía, soñaba con estar algún evento de lucha en vivo. Y cuando llegué aquí, tuve la oportunidad, fue increíble. La verdad, algo que parecía imposible, sí se hizo posible. Okay, so he never had a chance to go to a wrestling event up until he got here to the United States, and his dream was to wrestle on live events. He didn't thought it was possible until he got to the United States, where he was able to experience, wrestling on live events and things of that nature. Okay, awesome. So is there a wrestling scene? You're from Guatemala. Is there a wrestling scene in Guatemala? La pregunta que si hay como una promoción de lucha libre en Guatemala. Mm, que yo sepa, no. Incluso, yo creo hasta ahorita no sé que no hay, promotoras de lucha en Guatemala. Incluso he estado viendo que lo que es AAA, algunos luchadores de AAA han ido a algunos pequeños eventos allá en Guatemala, pero no está extendido al 100% o me atrevería a decir quizás ni a un 50%, que hay lugares como los que están más pegados a México, donde sí se pueden llevar algunos eventos independientes de lucha. Okay, so de tu memoria, ¿tú crees que no hay como promoción? No hay. All right. So he said that, like, to him, there's like no independent scenes from where he's at from Guatemala. Okay, wow. Hopefully that happens very soon. Very soon. Um so how did your journey go from Jay Lima Jay Lima professional wrestling fan to Jay Lima professional wrestler? Okay. ¿Cómo fue el encuentro de Jay Lima como fanático de lucha libre a Jay Lima, que ahora es profesional de lucha libre? Ay, sí que te. Pues fue bien, la verdad, no es, todo ocurrió muy rápido, todo fue rápido. Sí tuvo algunos inconvenientes en algún momento, o sea, pero sí no fue nada de la gran cosa. Okay, so he said that things happened quick. He had certain things here and there, but like that journey was quick. Like he could have like realized from when he became a fan to a professional wrestler, because things happened so quick in his life in that journey. Okay. What was it like training at the Nightmare Factory for Camp 5? ¿Cómo fue entrenando en la academia de ¿es American Nightmare Academy? No, it's Nightmare just the Factory. Nightmare Factory. Huh? Oh, the Nightmare It's just the Factory. Nightmare Factory. Okay. Disculpa. So, él pregunta cómo tu experiencia entrenando en el Nightmare Factory. Pues fue muy bien, todo muy bien. En el principio, hubo algunas dificultades, no por los coach, no por los compañeros, nada de eso, sino que por lo que cuando comencé me empecé a ver un poco afectado, fue por el lenguaje, lo que era lenguaje.
ellos empezaron a dar o sea, hablar. Yo no entendía todo bien, pero habían dos muchachos que son bilingües. Entonces, ya yo les preguntaba a ellos y me dijeron, ¿no sabes inglés? Y yo les dije, no entiendo, o sea, no entiendo. Y, y ya me dijeron, pues, en lo que podamos te vamos a ayudar. Y uno de ellos es Guillermo Rosas, el otro es Quijisa. Gracias a ello yo pude ir entendiendo un poco más y luego después como coach auxiliar se añadió Barry Morales. Entonces ahí fue donde yo ya tuve más la oportunidad más de aprender, de entender más las cosas. Pero sí, en algunas cosas cuando Barry Morales no estaba o por alguna razón nos tocaba entrenar en ring diferente, sí me sentía un poco afectado. Y entonces yo ya nada más hacía lo que yo miraba que hacían los demás. Okay, so he says that at first it was difficult because of the language. So he found a couple of people that were bilingual, and they helped him out. So there were times where if he can't find those people, he would just look at what they were doing, and he would follow up with what they were doing at the Nightmare Factory. Yeah, I'm gonna try my Spanish a bit. Camp Cinco, lo siento. Tú y Pedro Pablo de Sudamérica, Chile y Brasil. Y Pedro Pablo, quizá, y Guillermo Rosas de C4. Uh-huh. Y tú, cuatro personas español. Eh, Camp 5. ¿Sí? en el de Campfire estábamos Pedro Pablo, que era es de Chile. Sí. Fabio Pardo, Quijisa, que creo que es de ascendencia colombiana. Colombia. Guillermo Rosas, que es de ascendencia mexicana. Y estaba Sí. yo también, que soy de Guatemala. I think that's the largest because we've interviewed camps 1, 2, and 3 and 4. But I think this is the camp that's had, for now that I know of, that's had the most people in the Hispanic of the Latino community that have actually like trained there in one class. So that's pretty awesome, man. Way to represent, you know. All right, Way to represent. let me translate what you said. So Yeah. que el campamento 5 de Nightmare Factory es como lo más grande como lo hispano por ti y por los otros que tú has mencionado. So eso es algo increíble. Sí, de hecho sí creo que es en el campamento donde hemos estado más latinos, por decir así. Yes, so in Camp 5 is like that's the most Latino, most Hispanic in the Nightmare Factory so far. Congratulations. So, what was it like taking part in the following student showcase? You teamed with Guillermo Rosas against KJ Impala, Ikisa. What was that experience like for you? Were you nervous or were you confident? Or was it a mixture of both? ¿Cuál fue tu experiencia en ese momento que tú tenías con tu tag team partner? ¿Cómo tú sentías? ¿Tú sentías calmado? ¿Tú sentías nervioso? ¿Cómo tú sentías en ese momento cuando estabas en el showcase? En el showcase, al principio, antes de subir a ring, me sentí nervioso. Te puedo decir que más que nerviosismo, miedo, porque traía como una responsabilidad grande sobre mis hombros, que lo que es decir es de Guatemala. Entonces yo sentía que no debía defraudar a la gente
a los que confiaron en mí, a los que con los que estaba también y no, o sea, nervioso y a la misma vez como con responsabilidad, pero sí me sentí bien confiable, o sea, trabajé bien con ellos, no tengo nada malo que decir, fue una experiencia única y saber que pues estaba siendo grabado también, pero sí me sentí muy contento, la verdad, y sobre todo porque estaba realizando un sueño que desde niño yo lo tenía y en ese momento parecía como increíble, como que estuviera pasando. So he said at first I was nervous, not only nervous but fear because of the city that he carries on Guatemala. He didn't want to let nobody down. He didn't want to like fraud anybody and stuff. But in that process, he felt good. He felt like he did the best of his he felt like he did the best of his ability, and he felt like it was like a dream in that showcase. Awesome. So I just have two more questions. Henny, if you want to ask him a question, you can ask him once I'm done with these last two. So my second to last question, now that the student showcase is over, who are your 5 opponents that you want to wrestle in the near future? Okay, so él dice que ya que tú terminaste con el showcase y eso, él tiene dos preguntas. So, la primera es, ¿cuáles son los 5 rivales que tú quieres enfrentar en el futuro? Esa pregunta es fácil y a la misma vez difícil. So he says when you mention the 5 opponents, it's easy, but at the same time, it's difficult. Okay. Hay muchos, te podría decir que en primer lugar, no sé, me atrevería a decir que quisiera tal vez tener una lucha con alguno de los Lucha Bros. So he Okay. would like to face Penta and Ray Phoenix. El otro podría ser Cutie Marshall. Okay. Podría ser con los mismos, con los de C4 Okay. en un tag team. Y con el que tenemos como cosas pendientes que así es con KJ, con Impala, que siempre hemos estado como nos llevamos bien y entonces espero que algún día tengamos una lucha con él. So you get it, or do I have So I to think ask he him said again? he wanted to face the Lucha Bros Yes, and he wanted to Penta face and Phoenix. Coach QT, and I Yes. believe he wants to face C4 again with KJ Impala, right? Correcto, tú dijiste Correcto. C4 y KJ Pala. Yes. Rematch. I see. All right, great choices. So I just got one last question. It's a bit of a non-wrestling question, but I gotta ask. When you're working out, when you're getting ready to do those reps, do that cardio, or face your opponent. When you're ready to get in that zone to face your opponent, what are some music artists? What are some songs that you listen to get you in the zone? Okay, so esta pregunta no es parte de la lucha, es algo fuera de la lucha. So, mientras tú te estás entrenando, mientras tú estás preparando en una lucha, ¿qué tipo de música tú escuchas para prepararte? Puede ser entrenamiento o un combate de lucha libre. Cuando estoy entrenando, la música que más como que me motiva, por lo mismo es la electrónica. Okay. Porque
es música, es sonido nada más, entonces no me distraigo escuchando lo que dice o si tiene alguna frase. Este, escucho más música electrónica. Entonces, eso es lo que hago para no distraerme, pensando, escuchando qué es lo que dice. Entonces, es pura música electrónica la que escucho. So, puede ser combate a la lucha o entrenamiento, música electrónica. ¿Cómo, perdón? Digo que entrenamiento y antes de entrar en el ring, tú escuchas música electrónica. Sí, a veces sí. O a veces antes de subir a luchar nomás, me quedo en silencio, apartadito en una esquina por allá, pensando, analizando o sea, qué es lo que se va a hacer, a no cometer errores o cosas así. Sobre todo rezando también para que todo salga bien. Okay. So he says that while he's training, he hears electronic music. That's how it is, right? So he hears that while he's training. But when he is ready to, but before he steps in the ring, he's more like being in a corner, being silent, trying to remember, trying to understand the assignment and things of that nature, and the responsibility that he has to carry during the match. Awesome. Well, that's my last question. Henny, I don't know if you have any. I have a question or two for him, but feel free to ask, and then we'll close the Uh, show from here. Mi pregunta es, yo sé que tú estás comenzando. Eh, ¿cuál es tu sueño? ¿Tu sueño es llegar a las promociones mayores como WWE, AEW o seguir luchando en la lucha independiente? Let me see in English. So my question to him is that he's like, I know he is training, I know he is doing the student showcase and all that, but I asked him, what is his main dream in this wrestling journey? Is like wrestling the major promotions such as AEW and WWE, or continue wrestling in independent scenes. Pues, ¿a quién no le gustaría llegar a las promotoras grandes como lo son WWE, AEW, Ring of Honor, Impact? Yo creo que ese es un sueño que todos los que comenzamos esta carrera, o sea, ese sueño lo tenemos y pues a veces se da, a veces no se da, pero o sea, yo lo que quiero es forjar un camino en el que sea recordado siempre, que la gente no me olvide y sobre todo representar a Guatemala, o sea, que pongan el ojo, que digan, oh, él es de Guatemala. Pero, pero sí, es un sueño, ese es el sueño, mi sueño en este deporte, llegar a ser alguien conocido. So his answer was like he doesn't want to make it to the major promotions such as AEW and WWE, but his main goal is to be remembered as a wrestler and represent his city what is Guatemala. He wants to show that there are talented wrestlers from that place of Guatemala. So he wants to be remembered. It looks like he wants to leave a legacy before he leaves this earth and things of that nature. So that's like his main goal in professional wrestling. Awesome. That's definitely a great answer. And I just gotta say, Henny, is that it for you, or that's it? That is for me. All right. Jay, I just gotta say, thank you very much for taking time out of your busy schedule to be on our show. We really and truly appreciate it. Before we shut the show down, where can fans find you on social media when they want to find out when next appearances, purchase Jay Lima merchandise, and where can bookers and promoters find you when they want to book you for their shows? Ok, él quiere darte las gracias por tu tiempo, por venir al show. Eh,
está preguntando dónde la gente te puede buscar en las redes sociales, dónde puedes buscar si ellos quieren comprar un poloche, si tienen un merch, y si un promoción de la lucha quiere mandarte mensaje o llamarte, ¿dónde ellos te pueden buscar en las redes sociales? Me pueden, en las redes sociales, me pueden encontrar como como lo es el nombre Jhay Lima. Uh-huh. Y también me pueden encontrar en la otra cuenta que es Lesnar Guerrero. Y en cuanto a mercancía, por ahorita no, o sea, no he hecho. Estoy en planes que ya viene. Y sí, o sea, las promociones me pueden escribir a cualquiera de los dos perfiles, ya sea Jay Lima o Lesnar Guerrero, a cualquiera de los dos. Ok. También quería preguntarte por Instagram, por Facebook, por no sé si es Twitter Es o X. Facebook, nada más uso Facebook. Instagram no lo uso. Okay. So he says that they could follow him on Jay Lima or Lesnar Guerrero. Merch wise, he's on the plans, and he doesn't have it's not available now, but he does have plans to like do merch and stuff. But if anyone want to follow him or contact him, it will be through Facebook. Awesome. Well, once again, Jay Lima, thank you very much. We're just gonna cut it short because we know, for those of you that watch, y'all know me know I do a little cool long outro, but this man has some place to be, so we're just gonna cut it short. Henny, thank you very much, man. I really truly appreciate it. I owe you big time, man. I don't know. I guess if we're ever at a bar somewhere, first round of sodas on me, man. I'm not much of a drinking guy these days, but I really appreciate it. So before we shut this down, man, tell the masses, man, where can they find you and you're cool. Y'all, let me tell you something. Y'all may think I'm joking when I say he's the most hilarious wrestling content creator. Check his page out. You will be cracking up. You'll be dying with laughter. Your boss don't watch it at work, or your boss gonna look at you like, is you crazy? What you laughing at? This is work. Watch it at home or somewhere where you're not like doing something important. But definitely check this man. Anywhere you at on social media, man. Tell the masses, man. All right, so I'm gonna say it in English or Spanish because I don't want him to like be left. I don't want him to be left out. So él me preguntó dónde la gente puede seguirme en redes sociales. Se lo voy a decir en inglés y después lo voy a decir en español. So Okay. people can follow me on I'm not Facebook, excuse me, Instagram. I don't even know if it's Twitter or X. I don't even know. TikTok and YouTube. Me puede seguirme por Instagram. No sé si todavía es Twitter, no sé, o X, TikTok, y me puede buscarme en YouTube. Awesome. Well, I'm gonna upset Elon Musk because I don't care. But if you want to find me on social media, not that I say a lot of cool things, you can find me on Twitter and Instagram and Threads at the Remy Blue. Well, no, Twitter and Instagram at the Remy Blue. On Facebook as Remy Blue. Our podcast is also on social media. We're on Twitter, Instagram, and Threads at Ringside Society. Twitch at Ringside Society 2019. We're on Spotify. We're also on Facebook as a Facebook group. And we're also on Teespring. We sell official Ringside Society merchandise. Check us out. And we're also on YouTube, where you can see all these cool interviews like this one, like the one with Kisa, the one with we have one coming up with C4 this Friday, and we also have people like Ryan Dotson and several other great men and women in the Nightmare Factory. Not just Nightmare Factory, but all over pro wrestling. All you gotta do is go on YouTube, type in Ringside Society, and once you see that dark blue and light blue yin yang sound with the blue flames around it, that's when you know it's us. So make sure you subscribe to all our videos, because we got some cool stuff coming up, and you definitely don't want to miss out on that. But with that being said, thank you everybody tuning in tonight live. We really truly appreciate it. So those of you that are going to listen later on, get a chance. Thank you very much in advance. And those of y'all that hate us, we don't want us around, well, I'm sorry, but you can't always get what you want, but you normally get what you need, and y'all know y'all need it, so stop hating. But with that being said, until next time, we just have 4 favors for y'all. Stay safe, stay healthy, be excellent to each other, and party on, dudes. We out. Peace.